Go ahead. Ramin, are we on live? Okay. Shall I start? It is live. Yes. Good afternoon, everyone. I welcome all of you to this short program of World Rangers Day 2022. This program is also live streaming on Assam Forest School YouTube channel. This program is being jointly organized by Assam Forest Department and Assam State Biodiversity Board. On July 31st of every year, World Rangers Day is being celebrated to honor the dedication and crucial work the rangers do every day around the globe. Every day, their firm commitment protects our national park, wildlife, and forest heritage. While the day recognizes the contribution of rangers, it also highlights their sacrifices. At least 1,000 park rangers have been killed in the line of duty over the past 10 years. Accordingly, the day commemorates the ranger killed or injured in the line of duty. Around the world, the rangers' role may vary depending upon the environment they face. In Assam, the forest ranger provide law enforcement, environment conservation along with protection, cultural and educational services. Whether a person working in rhino-bearing areas such as Kaziranga, Manas, Urang or Povitra, etc. to save the iconic animal from poachers by working tirelessly day and night, or a person working in reserve forest, sharing interstate borders with our neighboring states, or a person passing many sleepless nights to reduce the man-animal conflict in the fringe forest habitat. So this Rangers Day offers us an opportunity to show support to rangers for the services they provide for the betterment of this planet. Now I want to introduce to you the participants of this program. প্ৰথমতে মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো এছপিবি পৱন কুমাৰ ছাৰ তেখেত আমাৰ অসমৰ বন বিভাগৰ এডিশনেল পিচিচিএফ ৰূপে কৰ্মৰত লগতে তেখেত আসাম ষ্টেট বায়োডাইভাৰ্চিটি বোৰ্ডৰ সদস্য হৈছে তেখেতক মই উষ্ম আদৰণি জনাইছো ওয়েলকাম স্যার থ্যাংক ইউ এতিয়া মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো সন্মানীয় ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউ তেখেত আমাৰ অসম বন বিভাগৰ ৰিসাৰ্চ এডুকেশ্যন আৰু ৱৰ্কিং প্লেন চিচিএফ ৰূপে কৰ্মৰত তেখেতক মই এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো ওয়েলকাম মেডাম Thank you. ধন্যবাদ। মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো আমাৰ সন্মানীয় অসম গৌৰৱ ধৰণীধৰ বড়ো ছাৰক তেখেত এজন ৰিটায়াৰ্ড ফৰেষ্ট অফিচাৰ অসম বন বিভাগৰ বড়ো ছাৰৰ বিষয়ে চমুকে ক'বলৈ গ'লে ছাৰ কাজিৰঙা আৰু মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গড় চিকাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ তেওঁ এখন বিশেষ অৱদান আছে সো মই ধৰণীধৰ বড়ো ছাৰক এই অনুষ্ঠানলৈ উষ্ম আদৰণি জনাইছো ওয়েলকাম স্যার নমস্কাৰ এতিয়া মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো আমাৰ ওৰাং নেশনেল পাৰ্ক আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ প্ৰদীপ্ত বৰুৱা ছাৰক ছাৰ আপোনাক এই প্ৰগ্ৰামলৈ মই আদৰণি জনাইছো ওয়েলকাম স্যার Good afternoon, everybody. Thank you. এতিয়া মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো আমাৰ লোহাৰঘাটৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া শ্ৰীমতী শামীম আক্তাৰক ওয়েলকাম মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো আমাৰ আসাম ফৰেষ্ট স্কুল জালুকবাৰী আঞ্চলিক বন বিষয়া নিগাৰ সুলতানক নিগাৰ এই প্ৰগ্ৰামলৈ তোমাক আদৰণি জনাইছো Thank you. লগতে মই আদৰণি জনাইছো ডক্টৰ জয়াদিত্য পুৰকাষ্ট তেওঁৰ বিষয়ে চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে জয়াদিত্য পুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়া অসমৰ বায়োডাইভাৰ্চিটি ওপৰত 15 বছৰ ধৰি গৱেষণা কৰি আছে তেওঁ বহুতো পুথি আৰু ৰিসাৰ্চ পেপাৰ পাবলিশ হৈছে ডক্টৰ জয়াদিত্য পুৰকাষ্টলৈ মই আদৰণি জনাইছো ওয়েলকাম স্যার এতিয়া শেষত মই
আসাম ফৰেষ্ট স্কুল জালুকবাৰীৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণ কৰি থকা সকলোকে আদৰণি জনাইছো। Welcome all of you. এতিয়া বিশেষ দেৰি নকৰি এই প্ৰগ্ৰামটো আগবঢ়াব বিচাৰিছো। এতিয়া মই আমাৰ সন্মানীয় পৱন কুমাৰ ছাৰক দুই এষাৰ বক্তব্য ৱৰ্ল্ড ৰেঞ্জাৰ ডে বিষয়ে ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনালো। Over to you, sir. Thank you. Good afternoon, all, once again. As we know that this concept of having a commemorative day for range officers across the world was there since 1992, but for the first time it was celebrated only in 2007. So the day is celebrated in commemoration of the range officers across the world who have died in harness, died in the line of duty. So in my service period, when I was in Manas, I had seen Mr. Khan's death, the range officer at the time, Panbari range. I had heard of Mr. Ajay Brahmo, Banswara range officer, being attacked and badly mutilated by the miscreant elements in Banswara range. So even in Africa, if you see those rangers who protect mountain gorillas and chimpanzees, they were attacked several times and several of them died in course of duty. Even in European countries and United States, it's not very rare that poachers kill range officers. So, in fact, this Rangers Foundation also started a side organization called Thin Green Line. So once the range officer is attacked and he dies, what will happen to the families? So this Thin Green Line provides insurance for the families. So maybe we should also think of associating with this organization also during this commemorative function. And as an officer who has interacted with a number of them during the course of 30 years or so of my service, I deeply acknowledge their services and I have the highest regard for them. I wish all of them the very best in their line of duty and then endeavors in life. And over to you, Jayaditya. Thank you, sir. Thank you for your kind words, sir. It's really inspiring for the rangers, and we came to know about the different rangers working in different harsh conditions and realities. So thank you very much, sir. So we will move to this program first to our first speaker, Pradipta Barua, sir. There is a question for you, sir. Can you hear me, sir? Yes, I'm hearing. Sir, actually recently the Orang National Park and Tiger Reserve team received the prestigious award of 2022, that is IUCN WCPA International Award. So can you, sir, please tell us about your team efforts to carry out this mammoth task of rhino protection and conservation of this park? Good afternoon, everybody. The award which we got on July 20th, that is July 20th, the award ceremony was organized at Kigali city of East Africa, Rwanda country, Rwanda. And they have selected 12 organizations or individuals for International Rangers Award. And from India, Orang National Park has been selected as International Award for Rangers Award. For the incident, basically the award given to us as a Team Orang because the incident happened last year, November 25th. One tiger stray out from our park area, park boundary, and create a havoc in the just fringe area of Orang National Park. That area is called Kasomari Bheti, just from 2 kilometers away from our park boundary, and killing a lot of
cattle, domesticated cattle, and as well as injuring the one person badly. So after that, our staff has went to the field, and they, with the help of police and local district administration and local people, they managed to capture the rhino tiger very meticulously. On 20th, we captured the tiger very safely and brought to inside our park. So for the protection of rhino as well as human being, so our team has been selected internationally. We have saved the precious life of tiger as well as human life. So they recognize us as a team rhino Urang. We have selected actually as a team is bigger, but we have mentioned 15%, and they will give us a citation and $10,000 US. So that amount will be deposited in our Urang Tiger Foundation, and from there we'll give to benefit to all our frontline staff for their lively activities. Thank you. And another thing, myself and Mr. D.D. Boru, we are all the same batch. We are 85, 87 Rangers course. We did our Rangers course at Karsiang, Eastern EFRC, Eastern Forest Rangers College. And we have a very good number at that time. Presently, Kaziranga DFO also our bestmate, Ramesh Kumar Gogoi. Boru, myself, and Ramesh Gogoi, we are continuously working in wildlife area only. So we are happy that we are all serving in wildlife area. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And sir, can you share some of your experience as a range officer working in Kaziranga National Park, like regarding anti-poachings or other habitat management related work, sir? Yes, in Kaziranga, I have served 3 times, and last time from 2013 to 2015 as Western Range ACF in charge as a Western Range Bagori, and earlier also 2005 to 7 I served in Eastern Range Agratuli, and this time especially 13 to 15 is a very challenging time. As you know, that time 2012 onwards, lot of rhino poaching has been taken place. So we have a very challenge to prevent that rhino poaching. In this course, with the help of frontline staff and other people, we could eliminate 18 poachers in Bagori area only. And like that, we have apprehend a lot of people, arms and ammunition also we have recovered. And accordingly, we also do our best to remove the, basically in Bagori area, you know, that is a grassland area. This is invested by Thimolu and Mycenia and this one, Mimosa. So that time we have a very challenge to recover the grassland. So we took a challenge, and we have applied some mechanical method to remove all those unwanted weeds from the grassland area. And so that accordingly we have recovered the area nicely. And also in Urang, we have carried out very this grassland. We are maintaining grassland, especially you know the Urang is at present. Now we are protecting the Bengal florican as well as
pygmy hawk is hawk is introduced in our area. It is around 100 pygmy hawk in our Urang grassland area. It's a very good news for us, and we try to protect our grassland. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So next, we will move on to our next speaker, Mrs. Shamim Akhtar, the range officer of Loharghat Range of Kamrup West Division. Madam, as a women forest range officer, how do you think you have contributed to this service? And have there been any interesting case you would like to share, and what are the challenges as an officer in the field? Good afternoon to all. I am Shamim Akhtar, posted as a range officer, Loharghat Range, Kamrup West Division. Am I audible? Hello? Yes. Am I audible? Okay. Yes, you are audible. Okay. At first, I would like to share the challenges I have faced during my 3-year service, and during the challenges I have faced as a lady range officer in my training days. When I got cleared my APSC exam as a forest range officer, at that time I was a mother of 4-year-old boy, and he's a special child. So at that time I had lots of pressure. I have lots of confusion at that time in my mind that ranger job is not fruitful for being for a lady officer. So lots of negativities coming from different sides, but some positive things are there. Many people told me that the ranger job is very tough. The training days would be very hard, and we are not able to finish our training. But I overcome all those negativities, and me and Nayanjyoti Gogoi, we were in the same batch, and we did our training at Maharashtra Kundul Forest Academy. So we overcome all the challenges, and I would like to share that I have qualified with distinction in training days. Now I would like to share my last experiences. After complete the training, I attest range officer at Sonitpur West Division as a attest ranger. So সেই সময়ত আমাক the BFO was Ranjit Kaur sir. Our sir আমাক প্রথমতে he engaged us in protection of reserve forest and some illegal mining. So সেই সময়ত আমার কেইটামান ইন্টারেস্টিং ঘটনা হৈছিলে, so সেই তাৰে এটা মই ঘটনা শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো। So আমি এদিন গৈছিলো চাৰিদুৱাৰ ৰেঞ্জ, আমাৰ ইয়াত থকা চবেই জানা চাগে চাৰিদুৱাৰ ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত ভালুকপুং বিচ। Some illegal mining activities are going on behind the ITBP campus. So we conducted a raid operation. At that time, some NDAB personnel came there. Illegal mining to NDAB personnel so we are not ready for that. They came and they threatened us, and they are not allowed to recover the Falkland they have used, the vehicle they have used. But at that day, we are not able to see the vehicle, any kind of the illegal mining, extraction activities like. After 7 days, again we conducted a raid operation in that particular place with our force, the protection staff, Saridwar staff, headquarters staff. And at that day, we are there for 8 hours. We conducted a raid operation for 8 hours. And at that day, we have successfully seized 2 Falkland and 2 dumpers. And after compounding, we have contributed around 5 lakhs to the government royalty. So, সেইটো আমাৰ এটা বৰ experience আছিলে, like NDAB activity extremists বিলাকে কেনেকৈ হেৰি কৰে সেইটো। তাৰপিছত আমি তাতে যেতিয়া চাৰিদুৱাৰ ৰেঞ্জত আছিলো, ইয়াতে চাৰিদুৱাৰ ৰেঞ্জ, যেতিয়া আমি যিটো নাৰ্চাৰী এক্টিভিটিৰ লগত আমি জড়িত হৈছিলো, নাৰ্চাৰী বিশেষকৈ মই নাৰ্চাৰী ভিজিট কৰিছিলো, being a territorial division, so nursery and plantations are very important. So nursery আমি ধাৰিকাটি nursery, I have regularly visited ধাৰিকাটি nursery, আৰু তাতে different types of species আছিলে, তাত আমি যিবিলাক seed treatment কেনেকৈ কৰে, germination process,
So এইবিলাক গোটেইবিলাকত আমি ইনভলভ হৈছিলোঁ কেনেকৈ প্লান্টেশ্যন এক্টিভিটিবিলাক বিশেষকৈ নাৰ্চাৰী এক্টিভিটি এণ্ড প্লান্টেশ্যন এক্টিভিটি তাতে আমি বহুত ধুনীয়াকৈ আমি সেইখিনি মই তাতে কেপচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত I got posted at Nagaon territorial Nagaon Forest Division territorial and in charge of protection range Nagaon সেইটো সময়তো মোৰ দুটা বৰ মানে কেছ হৈছিলে যিটো মই ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা আছিলে আমাৰ নগাঁও সদৰ ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত লাওগাঁও বুলি এটা এৰিয়া আছে তাতে ইলিগেল বেঞ্চ মিল লটছ অফ ইলিগেল বেঞ্চ মিলছ আৰ ৰানিং চ' তেতিয়া আমি এটা ৰেড অপাৰেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিছিলোঁ এট লাওগাঁও ৰূপহী নিয়াৰ লাওগাঁও ৰূপহী চ' আমি আমাৰ এটা লাৰ্জ টিম গৈছিলোঁ আমি এণ্ড উই আৰ টাচ উইথ আৱাৰ DFO এট ডেট টাইম Ravin Chaudhary sir. So আমি তেনেকৈ আমি গৈছিলোঁ but we are not the police forces are not with us at that time. আমি যেতিয়া কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ যেতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ কেম্পাছটোৰ ভিতৰত তাৰপিছত কেম্পাছটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'লে বহুত গেডাৰিং হৈ গৈছিলে এটা মুভ হৈ গৈছিলে আৰু আমাক বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি দিছিল চ' আমি সেইটো গমেই পোৱা নাছিলোঁ ভিতৰত বাহিৰৰ পৰা যে আমাক লক কৰি দিছে চ' আমি কি কৰিছিলোঁ তাতে যিবিলাক বস্তু ডিছমেণ্টেল কৰিছিলোঁ কৰি পেলাই সেইবিলাক ৰিকভাৰী কৰিবলৈ আমাৰ গোটেই টিমটো আমি এট দ্য টাইম বিজি তেতিয়া ছাৰে মোক বাহিৰৰ পৰা কৈছিলে যে তোমালোকক সিহঁতে লক কৰি দিছে আৰু সিহঁতে মেবি কিবা বেলেগ কিবা ফায়াৰিং তেনেকুৱা কিবা এটা কৰি আছে ত' যিটো DFO ছাৰ আছিলে ৰাজেন চৌধুৰী ছাৰে ইমিডিয়েটলি পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক ফোন কৰিলে নগাঁও পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু উইদিন 15 মিনিটছ ৰূপহী পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা পুলিচে গৈ আমাৰ বাহিৰৰ পৰা লক খুলি দিলে আৰু আমি ছাকচেছফুলি এৰাউণ্ড দুটা বেঞ্চ মিল আৰু লগৰ যিবিলাক বস্তু লগত যিবিলাক থাকে আমাৰ ছেটবিলাক গোটেই ছেটবিলাক আমি ছাকচেছফুলি তাৰ পৰা আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ চ' এইটো মোৰ নগাঁও ডিভিজনৰ যিটো নগাঁৱত যেতিয়া এজ এ প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছিলোঁ তেতিয়া সেইটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে আৰু নয়নে সুধিছে যে ছাৰ্ভিচ টু দ্য ছ'চাইটি যে আমি কি ছাৰ্ভিচ দিছোঁ টু দ্য ছ'চাইটি চ' প্ৰথমটোতো মই ক'ম যে আমি ইয়াত আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেঞ্জাৰ্ছত I think 8 to 11% women ranger আছে কিন্তু অসমত সেইটো একেবাৰে আৰু বেছি কম হাৰ্ডলি 5% হ'ব women rangers আমি যেতিয়া জইন কৰিছিলোঁ আমাৰ আগত আমি পৰিণীতা সিং বুলি এগৰাকী ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছিলে লেডি অফিচাৰ সেইটো টাইমত আমি যেতিয়া ফিল্ডত গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা আছিলে যে কিছুমান প্ৰিজাম্পশ্যনছ আছিলে যে লেডি অফিচাৰে এইটো কৰিব নোৱাৰে লাইক লেডি অফিচাৰে এইটো ৱাইল্ড লাইফত কৰিব নোৱাৰে যিটো প্ৰিজাম্পশ্যন আছিলে যে লিমিটেশ্যনছ অফ উইমেন কেপেবিলিটিজ লিমিটেশ্যনছ অফ উইমেন ষ্ট্ৰেংথ সেইটো যিটো প্ৰিজাম্পশ্যন যিটো থাকে যে তেওঁলোকে ইয়াত কৰিব নোৱাৰিব এইটো কৰিব নোৱাৰিব বোলে নাইট ডিউটি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেইবিলাক আমি ফেচ কৰিছিলোঁ প্ৰতিটো ষ্টেজত আৰু কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে লাইক ষ্টাফ ৰিলেটেড মইতো অপেনলি ক'বলৈ খুজিছোঁ যে ষ্টাফবিলাকৰ এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট আছিলে যে লেডি অফিচাৰে আমাক জানো পাৰিব গাইড কৰিবলৈ আমি এগৰাকী লেডি অফিচাৰৰ আণ্ডাৰত জানো পাৰিম হেৰি কৰিবলৈ যে তেওঁ আমাক এনেকৈ কৰিব পাৰিব নেকি তেওঁ গোটেই ৰেঞ্জটো চলাব পাৰিব নেকি তেওঁ আমাক কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰিবনে নাইট ডিউটি কৰিব পাৰিবনে তেওঁ বিং এ চিকিউৰিটি অফিচাৰ কৰিব পাৰিবনে তেওঁ এজন মেনেজাৰ হ'ব পাৰিবনে তেওঁ এজন মাৰ্কেটাৰ হ'ব পাৰিবনে তেওঁ এজন কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট হ'ব পাৰিবনে গতিকে এইবিলাক যিবিলাক প্ৰিজাম্পশ্যনছ আছে কিছুমান আমাৰ ছ'চাইটিত বিশেষকৈ ষ্টাফবিলাকৰ মাজত হওক বা আমাৰ আৰু যিটো এইটো এটা জব আছিলে আমি জইন কৰাৰ আগত বিশেষকৈ মেল ডমিনেটিং পেচেণ্ট বুলি মই ক'ব বিচাৰিম যে তাতে মেল আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ হওক DFO হওক মেক্সিমাম আমাৰ মেলেই আছিলে সেইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈছিলে আহি পেলাই যে এইখিনি বস্তু আমি অভাৰকাম কৰিবলৈ যে আমি কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিম ষ্টাফ মেণ্টেলিটিটো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম যে উই কেন ডু আমি কৰিব পাৰোঁ যে আমি নাইট ডিউটিও কৰিব পাৰোঁ আমি ডেও কৰিব পাৰোঁ আমি পেট্ৰলিঙো কৰিব পাৰোঁ আমি ৱাইল্ড লাইফতো আমি এক্টিভিটি কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেই মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিবলৈ আমাৰ অলপ সময় লাগিছে কিন্তু এতিয়া উই আৰ হ'পফুল যে বহুত লেডি অফিচাৰ্ছ আহি আছে আৰু আমি যেনেকৈ এজনে মেল ৰেঞ্জ অফিচাৰ বা এজনে ফৰেষ্টাৰে যেনেকৈ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত বা আমাৰ আসাম ফৰেষ্টৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব পাৰে হ'পফুলি আমিও সেইখিনি কৰিব পাৰিম আৰু বিং এ লেডি অফিচাৰ আমাৰ কিছুমান প্লাছ পইণ্টো আছে যে পজিটিভ পইণ্ট যেনেকৈ পজিটিভ পইণ্ট মিনছ আমি কেতিয়াবা ক'ৰবাত যেতিয়া ৰেড অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে এইটো মই পাৰ্চনেলি ফিল কৰিছোঁ যে আমি ক'ৰবাত ৰেড কৰিব লাগে বা ক'ৰবাত যাব লাগে তেতিয়া আমি এক্সট্ৰা আমাৰ যিহেতু ফৰেষ্টত লেডি ASPSA হওক বা আমাৰ তলৰ যিবিলাক চবতে আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফবিলাকতো লেডি খুব কম কিন্তু আমি যেতিয়া ক'ৰবাত চাৰ্চ কৰিব যাওঁ বা ক'ৰবাত ডিউটি যাওঁ তেতিয়া লেডি আমাৰ লাগে বিশেষকৈ আমাৰ মেল ষ্টাফবিলাকে তেওঁলোকে বিচাৰি ফুৰে যে পুলিচৰ পৰাই হওক বা বেলেগৰ পৰাই হওক লেডি ষ্টাফ এগৰাকী থাকিলে তেওঁলোক ভিতৰত সোমাবলৈ তেওঁলোকৰ অলপ সুবিধা হয় কিন্তু আমি যেতিয়া থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ সেইটো প্ৰব্লেম নহয় আমি য'তে ত'তে ইজিলি আমি এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাক সেইটো পাৰ্মিশ্যনৰ দৰকাৰ নাই গতিকে সেইখিনি আৰু মই যিটো
সার্ভিস টু দ্য কমিউনিটি বুলি ভাবো, এইটো ভাবো যে আমি ইজিলি এটা কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰো, বিশেষকৈ উইমেনৰ লগত। কাৰণ আগতে আমাৰ কিছুমান মেইল ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছে, তেওঁলোকে কয় কিবা কনজাৰ্ভেশ্যনতে হওক বা বেলেগ ধৰক আমাৰ এতিয়া মই ফৰেষ্ট ভিলেজাৰ্ছৰ লগত কাম কৰি আছো, গতিকে ফৰেষ্ট ভিলেজাৰ্ছৰ লগত কাম কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকক আমাৰ লগত আনিবলৈ হ'লে বা তেওঁলোকৰ লিভলিহুড কৰিবলৈ হ'লে আমি ইজিলি বিং এ লেডি অফিচাৰ, ত' মই ইজিলি তেওঁলোকৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ। মই এতিয়া একদম ৰিচেণ্ট মই জোপাংবাৰী ফৰেষ্ট ভিলেজ বুলি এখন ফৰেষ্ট ভিলেজ আছে, তাতে আমি কাম কৰি আছো আৰু তাতে তেওঁলোকৰ বেম্বো ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে কৰি আছো। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত ৰেগুলাৰলি আমি টাচ থাকোঁ, তেওঁলোকে আমাক তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে কমিউনিকেশ্যন যিটো মানে ছ'চাইটি, সেইটো বিং এ লেডি মোৰ কাৰণে অলপ ইজি হয়। গতিকে এইখিনি মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া মেম। থেংক ইউ। Okay, thank you, Samim madam. Mrs. Samim's story so far is quite inspiring, from stopping illegal mining at Bhalukpong area or by stopping illegalities in Nagaon. Thank you, madam, for sharing your experiences, and we hope your story will inspire other women personnel to join this service. Thank you, thank you. So we will move to our next speaker, our Okhom Gaurav Didi Boro sir. Hello Boro sir, শুনিছে নে? Sir, আপোনাৰ মাতটো অহা নাই, শুনিছে? শুনিছো কোৱা। Sir, as you know, you are conferred with the prestigious Okhom Gaurav Award by Government of Assam this year. So you have contributed with dedication in the field of forest and wildlife of Assam. So we will be delighted if we share some of your experiences in glimpse. Hello. Sir, শুনিছে? আপোনাৰ অলপ এক্সপিৰিয়েন্স, আপোনাৰ যে ইমান দিনে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টত কৰ্মৰত হৈ কাম কৰিলে, আপোনাৰ অলপ এক্সপিৰিয়েন্স শ্বেয়াৰ কৰিব নেকি? Okay, good afternoon to everybody. Really, I am very happy to be here today with all of you, all the conservationists, especially rangers as well as rangers mean that maybe it rangers mean that from forester, forest guard to up to the CCF level. So really, being a ranger, it is a great job. I think, in my opinion, it is very, very great job. Because we the rangers, out of crores of people, there are very few people, those are selected for this rangers post. So the ranger post is like that to serve the nation, especially for protection of the forest and wildlife. So really, it is a great job, as we are getting opportunity directly to serve the nations, especially some kind of endangered species, so like rhinos, tigers, and other species. So those are also created by the God, having equal right, same right to live in this world. So that way, after passing out my rangers training from Karsiang, as Mr. Pradipta Borua, he already told that. Then immediately I joined in the year 1987 in Eastern Assam Wildlife Division, Kaziranga. And since then, continuously I work up to 2010. So it is a long period, only in wildlife only. So, but earlier people thought that it is a very tough job. But yes, life is nothing but a challenge. We must work sincerely and dedicatedly and energetically. Certainly, we can get some good result also. So that way, during my life period, I left my family member also, but for a long time, continuously, I was busy with the for protection purpose in Kaziranga. So I thought that since rhinos have been what is called that were created by the God, which are the very few populations who are dead with that period. So I thought that once I would have stopped posting orders, somehow I could have reduced posting, I would have that I've given proper service to the nation. So that way, in the year 1996,
while I was posted in Eastern Range, Ogratuli, and along with what is village nearby people, and with the cooperation of the all communities, I could actually be the nil posting on that year. On that year, I have thought that really, I thought that I have given a proper service to the nation. So I thought that I will take transfer to some other places like North, because in wildlife it was a very tough. But seeing my what's called sincerity, honesty, and activities, again I've been posted the Kaziranga Range, main range, Kaziranga Range, Kohara. So there also, since 1996, continuously I worked there only in Kaziranga. And so there also I got some good people, some good officers like B.S. Bonal and N.K. Basu, D.M. Ching. So with those officers, we work in with good understanding, and accordingly, in the year 2003, there was not a single posting in the range in Kaziranga range where I work. So then I thought that really, so it is in my life, I thought that I have given some good services to the nation. So to give this kind of service, really, we need cooperation and what is called that cooperation, and that is the support from the nearby fringe villages. So in my opinion, I think to protect and conserve the forest and wildlife, without fringe villagers or nearby people, it is somewhat difficult. So that we must try to bring awareness among the common people. So during that my period, so I mixing with some local people and nearby people with the different community, different kind of communities, I try to bring awareness and among the about the importance of the flora and fauna. So that way, so actually being a rangers, not only we should that with the what is called that our tight rule and regulation, we can protect. It is not, I think, that is not more. We should take support. So from different angle, we should try to what is called that protect the and bring the awareness among the common people regarding the importance of the forest and wildlife. So being a ranger, sometimes I think that we should be what is called that socially involved, and sometimes we should be educationally to be involved, and as well as culturally and sportingly. From all sides, we should be, if we involve, then we can get some good opportunity to have horticulture and a good relationship with the nearby people. Because some people, most of the people really, except very few people, all are not bad. So to get support, if we mix that kind of people, basically those are involved in culturally, their heart is also not so bad, as you know. That's why I develop a good relationship with all communities, Adivasis, Ahom, and Nepalis, and what is called it in Mishing. So I mix with their culture also. So that way I got full support in protecting the and conserving the forest and wildlife, especially rhinoceros in Kaziranga. So during, as Samima Akhtar Madam told that, yeah, while being a ranger, what kind of what is called it trouble she has been faced. Really, that kind of actually situation where to come over. Our life is challenged. As our earlier that our honorable respected additional PC Shah also that a number of rangers are died during my
during my period of attending in International Rangers Federation in 2000 in Kruger National Park. There also I came to that. The rangers of the Africa, they also killed by some poachers and some smugglers. And that way, actually, because of that, people are crazy and they are what is called their mindset was easy earning money. So that's why they were involved in that kind of activities. So being a ranger, I think we must involve all the peoples and our nearby people to get cooperation and support. Then we can success in our conserving and protecting the forest and wildlife. So during my service, I have also got a lot of experience, lot of what is called that memorable experience in my Kaziranga service period. That was in the year till now my dad is remembered 1992. Our SS Rao sir was also there and our DD Gogoi sir was also there. We went for one operation inside Karbi Anglong district. Then there was a heavy encounter. Then somehow during that midnight, during that heavy encounter, somehow we have escaped. But around that army, the ex-army, they were pushers coming from Nagaland. They have been apprehended and killed also, and 6 arms were recovered, and lots of ammunition has been recovered. There only I remember one, just I learned from there, that Gogoi sir told that, Poro, Jina haram kor diya. Then I learned, Jina haram mane ki sir bolo, Jina haram jai thaki bole mane haram kori dichi bolo bap ke bap. So that way, again you know that one great incident that is in the year 2004, 19 May. One wild tiger was coming out from Kaziranga range outside, that is in Diplu Pothar. So that time our director N.K. Basu, he told Boro, you please come immediately taking that what is called that tranquilized gun. So because that villagers are seizing the tiger to kill, as the tiger has killed 2 cattle. So going there, while I was trying to dart the tigers, then tiger jumped upon on the elephant back, and I fell down from the elephant, and I was just near the tiger. Then I thought that I will be no more today, because I have seen that I have also seen that a number of what is called the rhino calves, elephant calves, how the tigers kill with the what is called that in their paws. Then I thought that if one paws tiger give me my stomach, then I will be no more. But tiger did not attack. Then I thought that tiger also knows something. So if you love the nature, you will be not deprived by the nature. As Wordsworth told that nature never betrays the heart that loves her sincerely. So I think in my life, actually, I have been not deprived by the nature. So it is my opportunity, my what is called that. Very glad to inform all of you that all you are actually doing a great job. So come forward and join. Yes, if we lose one species day by day from this world, that time our coming generation will blame us. So once while I've been rewarded in a Real Hero Award in what is called in Mumbai, that time also I was asked by one journalist, Rajdeep Sordesai. He asked, Mr. Boro, what do you want to say about the conservation and protection of the forest and wildlife? Then I told, I don't want to say anything, but I want to appeal to the people of this world. Since all creatures are created by the God, they have also equal right, same right to live in this world. So being a civilized creature, we must come forward. Everybody should come forward. Everybody should play important role.
to protect and conserve the forest and wildlife. Then only we can give desert properly for our coming generation. Otherwise, you see that nowadays in present situation, what kind of the global warming is coming, taking the global warming. If you ask anybody, that any scientist, any politician or any literary, if you ask one question, that is the main question, main topics nowadays at present topics is that global warming. Why? This is man-made what is called that thing for which we are going to suffer like that situation. So in this respect, I made an appeal also. I would like to tell you that we will plant more trees to get more oxygen free, make the environment pollution free, get our life human disease free, make our life tension free. So brother and sister, come out together to stop woodcutter. Everybody shoot at us to save our bread and water. Ladies and gentlemen, come forward together. Stop destruction of the nations for our coming generation and granddaughter. So young, energetic, educated boys and girls, be courageous to save and protect the forest and wildlife. We to be here in this planet Earth to live in peaceful harmony for all creatures. So respected and responsible citizens. Be nature lover. Stop destruction of the nations so that we Homo sapiens can survive in this planet Earth another thousands years. So that way, getting opportunity to serve the natures, really it is a proud moment for all of us. So once I was asked, our earlier Chief Secretary, Pranab Kumar Bora sir, while after coming back from taking my international reward from IUCN, he asked, Mr. Boro, do you satisfied in your job? Yes, I am satisfied. Why? So you are staying alone here, no family, nobody is there. Then I told her, you see, the rhinos, tigers, and buffaloes, those are catered by the God. As we are giving protection. So in the eye of God, our job is, I think, very, very great. He told it, yes, it is a great job, Mr. Boro. So anyway, I got a lot of experience that way. So my just information that my message is that the young energetic now what is called rangers like lady rangers and our gents, they have been absorbed. So they should take actively initiative in protecting the forest and wildlife. Then I think we can keep properly for our coming generation. So you know, my বহুত ভাল লাগিছে আজি সকলোৱে যি এই মোমেন্টত মানে যোগদান কৰিছে গতিকে ৰেঞ্জাৰ চাকৰি এনেকুৱা এটা চেলেঞ্জ ল'ব চেলেঞ্জ লাইফত সঁচাকৈ চেলেঞ্জ কৰিলেহে কিবা এটা বস্তু পোৱা গতিকে চেলেঞ্জৰ মাজেৰে যদি অভাৰকাম কৰিব পৰা হয় নিশ্চয় নিজকো ভালো লাগে গতিকে ৰেঞ্জাৰ মানে মই ভাবো যে বিশেষকৈ ৰেঞ্জাৰ মিনছ that protector of the and conservator of the forest and wildlife. বেছিক গতিকে ৰেঞ্জাৰসকলৰ সেইটোৱে বুলি জানে গতিকে আমি যদি প্ৰকৃতি সংৰক্ষণত যদি ভালকে নিয়োজিত হৈ বন আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণত আমি ভালদৰে সহায় সহযোগ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আগন্তুক বংশধৰসকলে নিশ্চয় আমাক হয়তো অনুকৰণ কৰিব গতিকে বিং আমি ৰেঞ্জাৰৰ ৰল যথেষ্ট আছে all scenery of the reserve forest and all scenery of the national park can be changed. তার লিডারশিপ ভাল হলে গতিকে যদি ভাল লিডারশিপ নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ অকমান আমি অসুবিধা ভোগ কৰিব লগা হয় গতিকে মেডামে যিখিনি কষ্ট ভোগ কৰিছে যিখিনি চেলেঞ্জ অভাৰকাম কৰি আছে ডেটছ ৱাই ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েবল জব কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা নিশ্চয় সকলোৱে যদি কৰি আহে নহয় এই আমাৰ বন আৰু বন্যপ্ৰাণী ভৱিষ্যতৰ সকলে আমাৰ আগন্তুক বংশধৰলৈ ভালদৰে ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব
গতিকে মোৰ বহুতো তিতা কেহা অভিজ্ঞতা আছে কাজিৰঙাটো আপোনাক ক'লোৱে মই যে কেনেকে বাঘিয়াই জঁপিয়াইছিলে বাঘে জঁপিয়াই কেনেকে মই বাঘৰ পৰা পুৰি একেলগে থাকিলো গতিকে কোনোমতে বাচিলো বাঘে কোনো অন্য কৰে তেতিয়া মই ভাবো কিন্তু এটা ধৰ্মযুদ্ধৰ কথা ভাবো যে মানে যাৰ লগত যুদ্ধ লাগে কাজিয়া লাগিছে তাৰ লগতহে কাজিয়া লাগে গতিকে প্ৰকৃতিৰ লগত কাম কৰা নাই হয়তো কিবা ভাবিলে যে মোৰ একো তেনেকুৱা মানে অন্যায় নকৰিলে গতিকে তেনেকুৱা বহুত আৰু জীৱনতে more than 100 encounters I have been faced during my Kaziranga service period and numbers of arms and ammunition we recovered গতিকে সেইবিলাক কিমান যি মানে মানে ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত পাৰ হৈ আহিছো হয়তো পৰিয়ালে গমেই নাপায় গতিকে এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে হয়তো আজি একেৰাহে তাত কাম কৰা এটা নিশ্চয় কিবা এটা ৰাইজৰ পৰা মৰম চেনেহ পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু গতিকে ৰেঞ্জাৰ এনেকুৱা এটা জব এইটো মানে তেওঁলোকেই ভাল মানে ৰল কৰি প্লে কৰি যদি নিশ্চয় আমাৰ এই সংৰক্ষণৰ কামত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ আমি নিশ্চয় সাকসেস হ'ব পাৰোঁ आं बर'दो बुंनो लुबैयो जि माखासे रेन्जार जि माखासे रैखाथि हाग्रा आरो माने जि बिथांखौ माने हाग्राखौ जिब जानवारखौ बिसोरखौ जुदि मोजांके रैखाथि होयो होमब्ला फैनाय जेनेरेशना बेयाव मोजांके सोलिनो हागोन आवा हावा मोजां शब्द मोनगोन बेयाव फरेस्ट मिन माने फरेस्ट माने फुड ओ माने अक्सिजेन R মানে rain, E মানে যাবে environment, S মানে soil, T মানে tree. গতিকে forest নিফাইনে everything মোনো. We are getting everything from forest, just like mother, our নিচিনা anybody সব সবখনো মোনো forest নিফাইনে. গতিকে forest কে সব রক্ষাথি নেও, সব আগ মোজাংকে সমনো ফাইনাंगोन. दा मानासा माबादि बेसां मोजां जाबाय मानासखौ बेसां दुख दाखाना बेदनानै थांबाय मानासा मासेबो गन्दा गैयामोन मा कम बे आन्दोलनाव गथाय गैया खालामदोंमोन खिन्थु दा मानासा दा रोमो जोमो जानानै बेसां टुरिस्ट फैदों बेसां माने टुरिस्ट लज जादों बेसां मानसि फैदों बेसां गथ' गथाय किमान लरा ছোৱালী ইয়াতে এমপ্লয়েড হৈ আছে গতিকে এটা মানে এটা protection of the forest and wildlife and sustainable livelihood depending upon the forest and wild. গতিকে বিয়নো মানে তাতেই মানে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা পায় আজিকালি সকলোকে চাকৰি দিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াতে এনেকুৱা যে যদি যেনে আমি নেশ্যনেল পাৰ্ক যেনেকুৱা যদি ভাল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ইটান সেইবিলাক যদি ৰক্ষা দিওঁ সুৰক্ষা দিওঁ তাতে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী নিজকে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম কাজিৰঙাত থাকোঁতে মোৰ যি অভিজ্ঞতা তাতে অকল টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে দুখন গাড়ী আছিল হাতী আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এতিয়া কিমান লছ আহি গ'ল কিমান মানুহ আহি গ'ল আমি যেতিয়া এৱাৰনেছ কৰিব কেম্প কৰিব যাওঁ তেতিয়া আমাক ঠাট্টা কৰিছিলে আমাক কাজিৰঙাৰ পহু আহিছে পহুছো বুলি জগাইছিলে কিন্তু সেইবিলাকত নিজে গৈ নিজে মিটিং কৰি মই ধৰ্মৰ ফালৰ পৰা সিহঁতৰ গাঁৱত গৈ পেলাই মানে মন্দিৰত নামঘৰত মানে নৈবেদ্য আগবঢ়াই গোটেই ৰাইজৰ লোকক মানে ওচৰত যাবলৈ সক্ষম আৰু সেইমতে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু তাকো মিট আপ কৰিবলৈ মই মানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে পাহৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া মানাসৰ ইয়াতো হয়তো দেখিছোঁ কোনো একোৱেই নাছিলে ইয়াতে অকল মানে আমাৰ কি বাঁশবাৰী লজ আৰু কি কয় আমাৰ মানে টুৰিজম লজ ব্লু হিল আৰু মিউজ এইকেইটাই আছে কিন্তু এতিয়া more than 35 lodges have come up গতিকে বড় ভাই বোলা নুদন মাবাদী কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে মানে কিমান লছ আহিলে কিমান ল'ৰা ছোৱালী জীপো এতিয়া more than 100 জীপচি ইয়াতে হৈ গ'ল গতিকে এইটো জীৱ জনোৱাৰखौ বি হাগ্राखौ লুখিনাय কেনে লাখিनाय কেনে दा फैनाय गथ' गथाय मोनसे मोनसे जियायनाय थानाय मोनसे राहा मोनदों गतिके दा आरो दा रायमना नेशनेल पार्क जाबाय रायमना नेशनेल पार्कखौ बेसां जाबाय मोजां जादों दा बिटिआरआवनो दा गंनै नेशनेल पार्क जाबाय नेशनेल पार्क मानासनि बाहेरायावबो बि जागालाय दा बे रायमनायावबो बेसां दा बेयाव मा होनो मै फाख्रा spotted deer. You will be glad to know that very recently that we have photographed more than 100 spotted deer in Raimona National Park. So now tourists are coming now.
here also. গতিকে সেই অঞ্চলটো মই কৈছো যে আপোনালোকে সহায় কৰক, আপোনালোকে বন গছ গছনি কটা জংঘল কটা বন্ধ কৰক, জীৱ জন্তু মৰা বন্ধ কৰক। দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ আহা যি প্ৰজন্ম তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে এতিয়া জীয়াই থকাৰ এটা সুন্দৰ সুবিধা পাব। সেয়ে आं बुंनो लुबैयो मा बर' हारिखौ जोंनि खाथि खालानि गामिनि गानसाय एखेबारे बे रायमना नेशनेल पार्कनिबो सबनो सांग्रांथि जानांगौ। फरायसा फरायसुलिफोराबो आगबारिना फैनांगौ, फैनानै बे हाग्रानि जिब जुनार दंफां लाइफां दाननायखौ बन्द खालामो जुदि नुवा होमब्ला आरो बे हाग्रानि जिब जुनारखौ थिथिनानै गालाय फैनाय गथ' फरायसा फरायसुला बिउनो जेनाय थामसे मोजां राहा मोनगोन। गतिके बे खामानि कारणे फरेस्टा हासिनो हाया, फरेस्टा अकले करब नोवारे। गतिके बिनि कारणे रायजो राजानि सहाय सहयोग नांगोन। गतिके आं सबखौनो माने हुंखार होनाय जायो सबनो फैनानै जाबाय बे हाग्राखौ बे रायमनानि जि गोदान नेशनेल पार्क जादों बिटिआरनि बेखा बेखौ गौरव खालामना होयो। गतिके बे रायमनाखौ मोजांखे लाखिनाय कारणे सबनो संघबद्ध जानांगौ, होमब्लासो बर' फैनाय गथ' गथाया बेयावनो मोनसे जेने थार मोजां राहा। गतिके आं बर बिसि बुङा, गतिके सबखौनो खुलुमबाय जे बर' हारिखौ सबनो फै मानासनिफ्राय धनसिरिनिफ्राय बे माने बर नदी लानानै गालाय बे जागालाय एखेबारे रायमना लागि आरो बे माने हल्टु गावनि बे सरलपारा बेखौबो रैखाथि सबनो माने हेफाजाब हो मदद हो, होमब्लासो मोजांखे लाखिनो हागोन। गतिके मैं অসমীয়াটো কলো, ইংলিছতো কলো, বড়োতো কলো, মই বহুত সময় ললো, মই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে এইটো আমি যে এনেকুৱা এটা আজি ৱৰ্ল্ড ৰেঞ্জাৰ্ছ এইটো আমি এটা আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিলাক দি অংশ ল'বলৈ সুবিধা পাইছো। ইট ইজ এ গ্ৰেট অপৰচুনিটি। থ্যাংকস টু আৱাৰ এভৰিবডি, আৱাৰ হোৱাট ইজ কল্ড এডিচনেল পিচি পৱন কুমাৰ ছাৰ আৰু মেডাম এতিয়া যথেষ্ট মেডামেও ইয়াতে যি এৱাৰনেছ কেম্প কৰিছিলে এতিয়াও মেডামক পাহৰিব। গতিকে আমাৰ শামীম আখতাৰ মেডামে যিটো কথা কৈছে, ৰিয়েলি ওমেন কেন প্লে more important role than the gents rangers. So ভাল প্লে কৰিব পাৰে। গতিকে মেডামে যিটো প্লে কৰিছিলে আমি এতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। পিপল টিল নাও দে আৰ ৰিমেম্বাৰিং মেডাম কেতিয়া আহিব। গতিকে মেডামৰ যি মানে আমাৰ একে যৌথভাৱে যিটো কাম কৰিছিলো, এই কামত আমি যথেষ্ট মানে সংৰক্ষণত সক্ষম হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলো। গতিকে মই সময় নলওঁ, মই আপোনালোকক আটাইলৈ ধন্যবাদ দি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছো। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you for sharing your experiences. Your contribution and your good work still echoes in the National Park of Kaziranga and Manas. Thank you very much, sir. My next question is for Pradipta Barua, sir. Sir, can you hear me? Sir, Urang had one of the highest densities of tiger and the rhino. So, what are your future plans? So, how do you foresee in managing the increase in wildlife population of the park? সেইকাৰণে আমাৰ আপুনি অলপ আগতে ক'লে হাইয়েষ্ট ডেন্সিটি টাইগাৰ আৰু ৰাইনো, তাৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা প্ৰস্তাৱ আমি দিছো। আমাৰ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিটো চাৰিসীমা সেইটো আমি 200 বৰ্গ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তাৱ দিছো। এইটো একেবাৰে ফাইনেল ষ্টেজত আছে। আই থিংক উইদিন এ মান্থ আমি এই ডিক্লেৰেশ্যনটো পাম। মানাসৰ ওৰাঙৰ ছেকেণ্ড এডিশ্যন ওৰাং বুলি হ'ব, এইটো 200 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ হ'ব, 8 হ'ব। আৰু যদি সেইটো 8 হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো বেচিকেলি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি চৰ চাপৰি এৰিয়াবিলাক আছে, তাৰ পৰা আমি কানেক্টিং পাই যাম বুঢ়াচাপৰিৰ পৰা কাজিৰঙা একেবাৰে এটা কণ্টিনিউৱাছ লেণ্ডস্কেপ পোৱা যাব। যিটো আমাৰ ওৰাং পাৰ হৈ পেলাই আমি বুঢ়াচাপৰি পাম, বুঢ়াচাপৰিৰ পিছতে 6th এডিশ্যন কাজিৰঙা, একেবাৰে গহপুৰলৈকে এটা লেণ্ডস্কেপ হৈ যাব। আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে খুব ভাল আশা কৰিছো, এইটো ভাল লেণ্ডস্কেপ হ'ব সংৰক্ষণৰ কাৰণে।
মই ভাবো এই মাহৰ ভিতৰতে এই মানে অহা মাহত আৰু আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে এইটো ডিক্লেৰেশ্যন হ'ব লাগে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কৰ 200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ 200 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ সেইটো এইট হ'লে আমাৰ সকলোৰে আমাৰ যিখিনি প্ৰটেকশ্যনৰ লগত বা ৱাইল্ড লাইফৰ লগত জড়িত মানুহ আছে সকলোৰে কাৰণে এটা সুখবৰ হ'ব মই ভাবো এই খবৰটো আমি অতি শীঘ্ৰে পাম ধন্যবাদ স্যার my next question is for Samim Akhtar. Can you hear me? Yes. Madam, what could be done to improve the working condition of women posted in remote division or ranges, especially for the frontline staff as a guards? Hello. Sorry. Can you hear me? Yes, please. Means my question is what could be done to improve the working condition of women posted in remote areas? Okay. Actually, remote আমাৰ যিবিলাক ৰেঞ্জেছ বিলাক বা আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক বিলাক ৰিমোট এৰিয়াজতে আছে গতিকে উইমেন এনকাৰেজমেণ্টৰ কাৰণে আমি যিটো জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি যে উইমেনো কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি মিনিমাম ফেচিলিটিজ লাইক আমি যেতিয়া ফিল্ড ষ্টাফত যাওঁ নেচাৰেল আমাৰ কিছুমান যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল যিবিলাক ডিউটিজ যিবিলাক থাকে সেইবিলাকত যদি আমাক মেল ষ্টাফবিলাকে আমাক সহায় কৰে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰি আছে মই এইটো কোৱা নাই যে কৰা নাই আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে মই ডিউটিত গ'লে বা আমাৰ লেডি অফিচাৰ্ছবিলাক লেডি ফৰেষ্টাৰ হওক বা ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ যি ফৰেষ্টাৰ আমাক ইকুৱেলি সহায় কৰে এনেকৈ সহায় কৰি থাকিলে যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ নেক্সট উইকত ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ্ছবিলাক আহিছে ৰেঞ্জ অফিচাৰ লেডি ৰেঞ্জ অফিচাৰ তেনেকৈ আৰু আহিব আৰু আমি জইণ্টলি একেলগে যেনেকৈ মেল আৰু ফিমেল নহয় আমি এজ এ ৰেঞ্জাৰ বুলি যাতে আমি ছ'চাইটিৰ কাৰণে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ তাৰ কাৰণে আমিও কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট হোপফুল আৰু এইটো হ'ব সোনকালে হৈ আছে আৰু আগলৈও হ'ব চ' মই ইয়াতে থেংক ইউ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এডিশ্যনেল PCC আছে পৱন কুমাৰ ছাৰক CCF মেম সোণালী ঘোষ মেম প্ৰদীপ্ত বৰুৱা ছাৰ ধৰণীধৰ বৰুৱা ছাৰ your words are inspiring us to go ahead to conserve the forest and wildlife আৰু নয়ন আৰু নিগাৰ সকলোলৈকে থেংক ইউ so much Thank you. মোৰ এটা সৰু কোৱেশ্চন আছিলে প্ৰদীপ্ত বৰুৱা ছাৰলৈ ছাৰ শুনিছেনে ক'ব পাৰে শুনিছোঁ ছাৰ ওৰাঙত যোনটো আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফৰ ৰেগুলাৰ পেট্ৰলিং ডিউটি সেইটো বিষয়ে অলপ চমুকৈ ছাৰ কৈ দিব নেকি কেনেকৈ কৰা যায় ছাৰ আপোনালোকে গম পায় আমাৰ ছাৰ শুনিছেনে শুনিছোঁ মই কৈ আছোঁ শুনা পাইছেনে শুনা পাইছা শুনা পাইছোঁ ছাৰ মই কৈ আছোঁ হেল্ল' শুনা পাইছা Yeah, you're audible. Go ahead, please. আপোনালোকে গম পায় ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কখন আমাৰ 49 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে 49 হিচাপে আৰু তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমান আমাৰ যিটো পেট্ৰলিং পেটাৰ্ণ আছে এই পেট্ৰলিং পেটাৰ্ণটো আমি বৰ্তমান মোবাইল বেছ এমষ্ট্ৰাইপ মোবাইল ইউজ কৰোঁ পেট্ৰলিঙত আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ যেতিয়া পেট্ৰলত ওলাই যায় তেতিয়া তেওঁলোকে মোবাইলটো অন কৰি লয় আৰু অন কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ পেট্ৰলিঙৰ যিখিনি দেখা পায় বা যিফালে যায় সেইটো আমাৰ মনিটৰিঙত আহি যায় আৰু পিছত আমি মাহৰ শেষতে আমি সেই পেট্ৰলিংটো আমি মনিটৰ কৰোঁ আৰু কৰি পেলাই ক'ত কিবা লেক আছে নে কোনোবা মানুহে কোনোবা ফালে ডিউটি হোৱা নাই নেকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি অসুবিধা আমি পাওঁ বা কাৰোবাৰ কিবা কাৰণত ছাপ'জ এটা কেম্পত মানুহে পেট্ৰলিংটো এটা এৰিয়াত কম কৰিছে আমি তেতিয়া প্ৰশ্ন কৰোঁ কি কাৰণে কম হৈছে বা কিয় এইটো কাৰণে যোৱা নাই তেতিয়া আমি চাওঁ যে তেওঁলোকৰ হাতী এলিফেণ্টৰ দৰকাৰ আছিলে এলিফেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পেট্ৰলিংটো কৰিব পৰা নাই তেতিয়া আমি লগে লগে সেই কেম্পলৈ হাতী পঠাই দিওঁ তেওঁলোকে যাতে পেট্ৰলিংটো কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু তেনেকৈ আমি গোটেই পাৰ্কখনৰ মনিটৰিং কৰি থাকোঁ এমষ্ট্ৰাইপ মোবাইল ছিষ্টেমত আৰু আমি মাহৰ শেষত এই গোটেই মোবাইলৰ যিটো আমাৰ ডিউটি পেটাৰ্ণ আমি NTCL দিল্লী পঠাই দিওঁ তেওঁলোকে তাৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকে আমাক গাইডেঞ্চ দিয়ে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ওৰাঙৰ
গোটেই পেট্ৰলিংটো আমাৰ চাইণ্টিফিক মেথডত হৈ আছে। ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছাৰ। মই ছাৰ জয়াদিত্য কৈ আছিলোঁ ছাৰ। মোৰ এটা খালি এড অন সৰু এটা কুৱেশ্যন আছিলে ছাৰ। মানুহে হয়তো জানিব বিচাৰিব যে এতিয়া বৰ্তমান টাইগাৰ পপুলেশ্যনৰ কি ডেটা আছে, কাৰণ টাইগাৰ লৈ উই আৰ ভেৰি মাছ কনচাৰ্ণ এণ্ড চেঞ্চিটিভ ৰাইনো এণ্ড টাইগাৰ। ত' সমূহকে যদি আপুনি কৈ দিয়ে ছাৰ, এতিয়া ওৰাঙৰ কি ষ্টেটাছটো কি আছে ছাৰ? আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ ৰিচেণ্টলি মাৰ্চ মাহত আমাৰ ৰাইনো চেঞ্চাছ হৈ গ'ল। এইটো 14 ৰাইনো চেঞ্চাছ হ'ল। এইটো চেঞ্চাছত আমি 125টা ৰাইনো পালোঁ। আৰু তাৰ আগতে যোৱা 18 চনত ৰাইনো চেঞ্চাছ আছিল, তেতিয়া 101টা আছিলে। এইবাৰ আমি 125টা পালোঁ। আমাৰ যি এষ্টিমেশ্যন কৰিলোঁ 125 হ'ল ৰাইনো। আৰু টাইগাৰৰ যিটো মনিটৰিঙৰ কথা আছে, আমাৰ এই ফেজ 4ৰ ৰিপৰ্ট আমি ছাবমিট কৰিলোঁ। আপোনালোকে গম পায় এইবাৰ 17ত যিটো আমাৰ টাইগাৰ মনিটৰিং, অল ইণ্ডিয়া টাইগাৰ মনিটৰিং হৈ গ'ল। এইবাৰ 2022ত আকৌ ফাইনেল ডিক্লেৰেশ্যন হ'ব। আমি অলৰেডি কেমেৰা ট্ৰেপৰ আমাৰ যি ডাটা আছে সেইখিনি পঠালোঁ। তাৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ ইয়াতে 24টা বাঘ আছে ওৰাঙত, 70 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, 79 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, 24টা আছে। থেংক ইউ ছাৰ। So, ma'am, I think we have like some technical problem with the anchor. Hello, can you hear me? Yeah, I think Yes, yes. Nihal can continue. I can. Sorry, actually. Nihal Nayan, no? Yeah, continue. নহয়, আপোনাৰ মাইকটো বন্ধ হৈ আছে। Hello, now can you hear me? Yeah, loud and clear. Absolutely. Yeah. Okay, sir. So I want to ask Samim madam for one last question. Can you hear me, madam? Yes, please. Madam, would you motivate young women to join this forest service? And if yes, why? Because I am proud to be a forest range officer. Because in this job we have the opportunity to serve the nature. We have the opportunity to conserve the nature, to conserve the wildlife. It's such a novel job. And now being a range officer, I am very proud that I have contributed to conserve the forest as well as wildlife. So in that way, মই সকলো যিমান লেডি অফিচাৰ লেডি আছে তেওঁলোকক মই ইনস্পায়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে এই ফৰেষ্ট চাৰ্ভিচটো জইন কৰে আৰু এই যিটো আমাৰ ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফ তাতে কনজাৰ্ভ কৰে। বিশেষকৈ আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং যিবিলাক আমাৰ মেন মেড যিবিলাক এফেক্টছবিলাক হৈ আছে সেই এফেক্টছবিলাক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি যাতে আমাৰ ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফত আৰু এনভাইৰনমেণ্টত আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ, আমি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ। ইট ইজ দ্য অনলি জব টু ডাইৰেক্টলি কনজাৰ্ভ দ্য ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ। Thank you, ma'am. Thank you, madam. এতিয়া আমি এই অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়লৈ পাইছোহি। গতিকে মই বন বিষয়া নিগাৰ চুলতানক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। Over to you, Nigar. A very good evening to honorable speakers and viewers and one and all present here. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of Assam Forest School Jalukbari and Assam State Biodiversity Board. I wholeheartedly thank all the panelists and dignitaries present here for sparing the valuable time and giving us valuable knowledge and information.
I thank everyone for sharing their field experiences and inspiring us. I thank all the known and unknown hands that contributed for the success of this program. And I take this opportunity to thank all the rangers, the frontline staffs working day and night for biodiversity conservation and protecting the forest and wildlife. Thank you. So, Jayaditya, is this the end of the webinar? Yes, sir. So officially, we can, with the thank to all of you, so we can officially end the program. It was great hearing all of the dignitaries and speakers. So thank you, all of you. And again, I wish all of you a very happy Rangers Day and have a great day today. Thank Have you. a great day and best wishes to all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everybody.